धन्यवाद प्रणाम के बाद प्लीज accept my humble obeisance now. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vishwadaya Krishna Prasthaya Buddha Mani Bhakti Amani Namaste Adonai Namaste Mani Prasthaya Disha Chadane Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Vedic Gadadhar Sri Gaurvakanda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. From Srimad Bhagavatam 11, chapter 11, verse 28. Is it? Brahma, paramam, vyoma, puruṣaḥ, avatīrno Bhagavan, svecchopātta-pṛthag-vapuḥ. My dear Lord, as the absolute truth, you are transcendental to material nature, and like the sky, you're never entangled in any way. Still, being controlled by your devotees, you accept many different forms, incarnating according to your devotees' desires. Purport: your devotees of the Lord propagate devotional service all over the world, and therefore, although separate from personal form of the Lord, they are considered to be manifestations of God's mercy, potency, as stated in Chaitanya Charitamrita. Krishna Shakti Pina Nahi Tar. The Lord is like the sky, vyoma, because although expanded everywhere, he is not entangled in anything. Prakṛteḥ, transcendental nature. The Lord is fully self-satisfied and is therefore indifferent to the affairs of the material world. Still, because of his causeless mercy, the Lord desires to expand pure devotional service, and for this reason incarnates within the material world to uplift the souls. The Lord descends in selected spiritual bodies to please his loving devotees. Sometimes he appears in his original form as Krishna. Even Krishna himself appears in different forms to special devotees so that they may fully develop their loving him. Swami gives several examples of the Lord's special mercy on devotees. The home of Jambavan, and there displayed a form with slight glances. In that form enjoyed a fight devotee. The Lord displayed his form as detached to Atri Muni, and similarly bestowed special mercy to Lord Brahma, the demigods, Akrura, and innumerable other devotees. And in Vrindavan, the Lord displays his wonderful form as Govinda to the fortunate inhabitants. The Madhvacharya is quoted from the Prakasha Samhita as follows: the Lord accepts different spiritual bodies according to the desire of his devotees. For example, the Lord agreed to become the son of Vasudeva and Bhakti, and thus, although the Lord is eternal blissful spiritual form, he appears to enter within the body of his devotees and who becomes his mother. Although we speak of the Lord's taking on a body, the Lord does not change his form, as with conditioned souls who must change their bodies. The Lord appears in his own
externally unchangeable form, Lord Hari appears in the form that are especially desired by his loved devotee, never in other forms. Whoever it in the manner of an ordinary person becomes the physical son of Vasudeva. Illusion. The Lord nearly expands his spiritual potency, causing his pure devotees to think Krishna is now my son. One should understand that the Supreme Personality of Godhead never accepts or rejects the material body, nor does he ever give up his eternal spiritual forms. Rather, the Lord manifests his blissful bodies according to the loving sentiments of his eternal pure devotees. Swami mentions that the word vyoma also indicates the Lord's name of vyoma, or the Lord. One should not misinterpret this for saying that personal, like the sky or the form, another selected incarnation equal to other. Such casual and speculations cannot be accepted as actual knowledge. Lord Krishna is the original person. And the Lord has explained elaborately in Bhagavad Gita that he is the source of everything. Therefore, the pure devotees of the Lord are eternally engaged in full knowledge and bliss in loving service to the Lord's original form as Krishna. The whole purpose of Srimad Bhagavatam is to arouse our love for Krishna, and one should not foolishly misunderstand. So here Uddhava is praising the Lord. Now the previous verse he was asking about the different types of devotees and the different types of bhakti. இதற்கு முன்னால் உள்ள பதத்தில் பலவிதமான பக்தர்கள் பற்றியும் பலவிதமான பக்தி வகைகள் பற்றியும் விசாரிக்கப்பட்டது. But in order to get an answer, he should please the Lord. இதற்கான பதிலை பெறுவதற்கு நாம் பகவானை திருப்தி செய்ய வேண்டும். So here he appreciates the Lord, understanding the Lord's position. இங்கு பகவானுடைய நோக்கத்தை பற்றி அறிந்து அதை போற்றி புகழப்படுகிறது. So the Lord has many qualities, and therefore we can praise him. பகவானுக்கு பல்வேறு விதமான குணங்கள் உண்டு, ஆகவே நாம் அவரை புகழ் பாட முடியும். So the common way of praise the Lord is to describe his great qualities. சாதாரணமான வழி பகவானை புகழ் பாடுவதற்கு என்பது அவருடைய பிரத்யேகமான குணங்களை போற்றி புகழ்வது. And we'll see this in the Bhagavatam and Bhagavad Gita and in the Upanishads and in even in other religions of the world. இந்த இத்தகைய போற்றி புகழ்தல் என்பதை நாம் பகவத்கீதை, பாகவதம், உபனிஷத்துகள் மற்றும் பல்வேறு விதமான மதங்களில் கூட பார்க்கலாம். So he's full of all knowledge, he's full of all powers. ஆகவே பகவான் அனைத்து விதமான ஞானங்களையும் அனைத்து விதமான சக்திகளையும் முழுமையாக பெற்றிருக்கிறார். So of course he's also completely separate from the world. அதே சமயத்தில் பகவான் இந்த லௌகிக பர்வத்திலிருந்து தனித்தும் நிற்கின்றார். So that is described here in the first two lines. அதுதான் இங்கு இந்த பதத்தின் விளக்குவரையில் முதல் வரியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. Oh, the Lord is like the sky. பகவான் என்பவர் ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் நிற்கின்றார் என்று சொல்லப்படுகிறது. So the analogy is used to show the greatness and all-pervading feature of it. இங்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வானம் என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ள உதாரணமானது அதனுடைய மகிமையையும் தனித்தன்மையையும் விளக்குவதற்காகும். And also to show that just as the sky pervades everywhere but is not affected by anything, so the Lord pervades everywhere but is not affected.
எவ்வாறு இந்த வானமானது எங்கும் பறந்து விரிந்து நிற்கின்றதோ, ஆனால் அதே சமயத்தில் வேற எதனாலும் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறதோ, அதே போன்று பகவானும் அனைத்து இடங்களிலும் பரவி நிற்கின்றார். ஆனால் அதே சமயத்தில் எதனாலும் பாதிக்கப்படாமலும் இருக்கின்றார். But the sky, of course, has no particular form. ஆனால் அந்த வானம் என்பதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ரூபம் என்பதில்லை. So we should not take that as part of the comparison, because the sky has no particular form. The Lord has no particular form. We have to reject that. ஆகவே வானத்தின் இந்த ஒரு தன்மையை நாம் பகவானுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் உதாரணத்தோடு சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடாது. வானத்திற்கு ரூபம் இல்லை என்பதனால் பகவானுக்கும் ரூபம் இல்லை என்று நாம் எண்ணக்கூடாது. அந்த ஒரு தன்மையை, வானத்தின் ரூபமற்ற தன்மையை நாம் நிராகரிக்க வேண்டும். So the Lord is completely, he pervades everything. He's bigger than anything, and at the same time, he's untouched by anything in the material world. ஆகவே ஒப்புயர்வற்ற பகவானானவர் அனைத்திலும் நிரம்பி இருக்கின்றார். அனைத்தை விடவும் மிகவும் பெரிதாக விளங்குகின்றார். ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர் எதனாலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. So that is one aspect of the Supreme Lord. ஒப்புயர்வற்ற பகவானுடைய ஒரு சிறிய தன்மையாகும் இது. The other aspect is his sweet qualities. அவருடைய மற்றொரு அங்கத்தை பார்க்கும் பொழுது அது அவருடைய இனிமையான தன்மையை நாம் பார்க்கலாம். Oh, the second part of the verse talks about trying to, or coming under the control of his devotee. இந்த பதத்தினுடைய விளக்குறையின் இரண்டாவது பகுதியானது அந்த இனிமையான தன்மையை பற்றி பக்தர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் அவர் வருவதை பற்றி விளக்குகிறது. And because of that, he appears in the material world in different forms. அந்த ஒரு காரணத்திற்காக அவர் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் பல்வேறு ரூபங்களில் தோன்றுகிறார். Of course, some of these forms he shows. சில ரூபங்களை அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார். But that he responds to his devotees in appearing in this world, that is the aspect of his sweetness. ஆகவே அவர் பக்தர்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஒத்து அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோற்றமளிக்கின்றார். அவரது இனிமையை வெளிப்படுத்துவதை விட இது ஒரு மேலான காரணமாக விளங்குகிறது. Although the Lord comes to kill the demons and establish dharma, the main reason is to please the devotees. பகவான் அவர்கள் அரக்கர்களை கொண்டு தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக இங்கு தோன்றுகிறார் என்று சொல்லப்பட்டாலும் அவருடைய தோற்றத்துக்கு முக்கியமான காரணம் அவரது பக்தர்களை திருப்திப்படுத்துவதே ஆகும். However, the different devotees are pleased by different things. எப்படி இருப்பினும் வெவ்வேறு பக்தர்கள் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக திருப்தி அடைகிறார்கள். So some devotees are pleased when the Lord shows great power. பகவான் தன்னுடைய அளவற்ற சக்திகளை வெளிப்படுத்தும் பொழுது சில பக்தர்கள் திருப்தி அடைகிறார்கள். And therefore in many avatars the Lord shows great powers. ஆகவே தான் பல்வேறு அவதாரங்களில் பகவான் தன்னுடைய சக்திகளை வெளிப்படுத்துகின்றார். For instance, he appears as Varaha and he lifts the whole Bhumandala out of the Dark Ocean. உதாரணத்திற்கு வராகராக அவதரித்து அவர் இந்த பூலோகத்தை கர்ப்போதகாய கடலின் அடிபாகத்திலிருந்து மேலே உயர்த்துகின்றார். So that is impossible for other living beings to do. இத்தகைய செயலை செய்வது சாதாரண மனிதர்களுக்கு முடியாத காரியமாகும். And when he does this, everybody is impressed by the Lord's great strength. இத்தகைய காரியங்களை அவர் செய்யும் பொழுது அவருடைய வலிமையை கண்டு அனைவரும் வியக்கிறார்கள், ஆட்கொள்ளப்படுகிறார்கள். So in many of his forms the Lord does show great powers. அவருடைய பல்வேறு ரூபங்களில் பகவான் தன்னுடைய சக்திகளை, மிகுந்த சக்திகளை வெளிப்படுத்துகின்றார். And in killing demons often there's a great show of power. அரக்கர்களை கொல்லும்போது கூட அவர் சாதாரணமாக பெருவாரியான சக்தியை வெளிப்படுத்துகின்றார். So that aspect of the Lord is very pleasing to many devotees. இத்தகைய பகவானுடைய ஒரு அம்சம் பெரும்பாலான பக்தர்களுக்கு திருப்தி தருவதாக இருக்கின்றது.
Sometimes the Lord comes and he displays his knowledge. சில சமயங்களில் பகவான் தன்னுடைய அவதரித்து தன்னுடைய ஞானத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். And so as Hayagriva, all of the Vedas come out of his mouth. ஹயகிரிவராக தோன்றும் பொழுது அனைத்து வேதங்களும் அவரது திருவாயிலிருந்து வெளிப்படுகின்றன. Or as Kapila, a great sage, he also gives knowledge. ஒரு பெரும் முனிவராக கபிலராக தோன்றி ஞானத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார். Or as Vedavyas, he explains the Vedas through the Mahabharata and Puranas. வேதவியாசராக தோன்றி வேதங்களின் ஞானத்தை மகாபாரதம் மூலமும் புராணங்கள் மூலமாகவும் வெளிப்படுத்துகின்றார். So by doing this, he also pleases different types of devotees. இவ்வாறு இத்தகைய காரியங்களை செய்வதன் மூலமாக அவர் தன்னுடைய பல்வேறு பக்தர்களை திருப்திப்படுத்துகிறார். So these aspects are also included in Krishna. ஆனால் இத்தகைய அம்சங்கள் கூட கிருஷ்ணருள் அடங்கி இருக்கின்றன. So Krishna also shows great power. கிருஷ்ணர் கூட மிகுந்த சக்தியை வெளிப்படுத்துகின்றார். He kills many demons in Vrindavan. பல்வேறு அரக்கர்களை விருந்தாவனத்தில் வதம் செய்கிறார். He lifts up Govardhan on his little finger of his left hand for 7 days. மேலும் கோவர்தன கிரியை தன்னுடைய இடதுகரத்தின் சுண்டவரின் மீது 7 நாட்கள் தாங்கி நிற்கின்றார். So the Lord, Krishna, like others, also displays great power. ஆகவே பல்வேறு விதமான அவதாரங்களை போன்று கிருஷ்ணர் கூட பெருவாரியான சக்திகளை வெளிப்படுத்துகின்றார். Great knowledge. அதே சமயத்தில் அவர் பெரும் ஞானத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறார். He learned all of the knowledge from his guru Sandipani Muni just by hearing it. அவர் இத்தகைய ஞானத்தை கேட்பதன் மூலமாக தனது குருவான சந்தீப முனியிலிருந்து கற்கின்றார். And of course, here he is speaking knowledge to Uddhava, and in Bhagavad Gita he gives a whole book of knowledge. இங்கு அவர் உத்தவருக்கு ஞானத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். அதே போன்று பகவத்கீதையில் அர்ஜுனனுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கின்றார். But the special quality of Krishna is the relationship with his devotees. ஆனால் கிருஷ்ணருடைய பிரத்யேகமான குணம் என்னவென்றால் அவர் தன்னுடைய பக்தர்களிடம் கொண்டுள்ள உறவே. So of course the Lord is controlled by his devotees even in other form. எப்படி இருப்பினும் பகவான் மற்ற அவதாரங்களில் கூட தன்னுடைய பக்தர்களின் அன்பினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். But he is more controlled by his devotees in the form of Guru Maharaj, I could not hear you, Maharaj. He's more controlled by his devotees in the form of Krishna. அவர் கிருஷ்ண அவதாரம் எடுக்கும் பொழுது அவர் பக்தர்களினால் மிகவும் அதிகமாக கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றார். So he's completely under their control in all cases. அவர் இந்த லீலையில் முழுவதும் அவர்களது கட்டுப்பாட்டில் முழுமையாக திளைக்கிறார். And thus he gets up. Yasoda. I could not hear you, Guru Maharaj. Disturbance. He gets tied up by Mother Yasoda. இவ்வாறாக அவர் அன்னை யசோதையினால் கட்டப்படுகின்றார். And he's willing to do anything for his devotees. இவ்வாறாக அவர் தன்னுடைய பக்தர்களுக்காக எதையும் செய்ய தயாராக இருக்கின்றார். So we find it when he was in the Gurukul, then he would go out and collect firewood for his guru. அது போன்று அவர் குருகுலத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது தன்னுடைய குருவுக்காக காட்டிற்கு சென்று சுள்ளிகளை பொறுக்கி வருவார். He becomes the charioteer of Arjuna. அர்ஜுனனுடைய சாரதியாக விளங்குகிறார். So in many ways Krishna shows how he is controlled by his devotees in the most extraordinary ways. இவ்வாறாக தன்னுடைய பக்தர்களால் எவ்வாறு கட்டுப்படுகிறார் என்பதை கிருஷ்ணர் பிரத்யேகமான பல வழிகளில் வெளிப்படுத்துகின்றார். So this aspect becomes most prominent in Krishna. இந்த ஒரு குணமானது கிருஷ்ணரில் மிகவும் பிரத்யேகமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. So in other forms the power aspect is more prominent. மற்ற அவதாரங்களில் இந்த சக்தி மிகுந்த தன்மை என்பது பிரத்யேகமாக விளங்குகிறது. In Krishna, particularly in Vrindavan,
the sweetness aspect is much more. கிருஷ்ணருடைய அவதாரத்தில் குறிப்பாக விருந்தாவனத்தில் அவருடைய இனிமையான தன்மை என்பது வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. But because he has more sweetness, that doesn't mean he has less powers. அவரிடம் இனிமைத்தன்மை மிகுதியாக இருக்கிறது என்பதனால் அவர் குறைந்த அளவு சக்தியை கொண்டிருக்கிறார் என்பது ஆகாது. So not only does he show more sweetness than any other forms of the Lord, he also shows more powers than any other forms of the Lord. எவ்வாறு இனிமையான தன்மையை மற்ற அவதாரங்களோட அதிகமாக கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்துகின்றாரோ அதே போன்று சக்திகளையும் அவர் அதிக அளவில் வெளிப்படுத்துகின்றார். We see in his first 8 years of life, he killed many, many demons in Vrindavan. அவருடைய முதல் 8 ஆண்டு காலங்களில் அவர் விருந்தாவனத்தில் பல அரக்கர்களை வதம் செய்தார். And we don't see that in the other forms of the Lord. இத்தகைய ஒரு லீலையை நாம் பகவானுடைய வேற எந்த ஒரு அவதாரத்திலும் காண முடியாது. He showed to Brahma that he is the manifester of all the Vishnu forms who create all the universes. மேலும் பிரம்மாவிற்கு தானே அனைத்து விதமான விஷ்ணுக்களின் ரூபங்களும் என்பதை பிரபஞ்சத்தை படைக்கும் அனைத்து விதமான விஷ்ணுக்களின் ரூபங்களையும் தானே என்பதை அவர் வெளிப்படுத்தினார் பிரம்மாவிற்கு. Although we call all the forms Bhagavan, we distinguish Krishna from the others by calling him Svayam Bhagavan. பகவானுடைய அனைத்து ரூபங்களையும் பகவான் என்று நாம் பொதுப்படையாக அழைத்தாலும் கிருஷ்ணரை நாம் மற்ற ரூபங்களிலிருந்து ஸ்வயம் பகவான் என்று சொல்வதன் மூலமாக மாறுபடுத்தி காட்டுகின்றோம். That is the main theme of Srimad Bhagavatam. இதுவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முக்கியமான தத்துவமாகும். So when we read and study the Srimad Bhagavatam, we should understand everything in relation to this principle that Krishna includes everything. ஆகவே நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படித்து அதை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கும் பொழுது இந்த ஒரு தத்துவத்தை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணரே அனைத்திற்கும் உரிமையானவர் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. Though he takes many forms in the material world, this is the we can say the most complete form. ஆகவே இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் கிருஷ்ணர் பலவிதமான ரூபங்களில் அவதரித்தாலும் இந்த ஒரு தோற்றமே முழுமையானது பூர்ணமானது என்பதை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும். He displays everything that all the other forms of the Lord display plus more. ஆகவே கிருஷ்ணராக அவர் மற்ற ரூபங்களில் வெளிப்படுத்தியது அனைத்தையும் வெளிப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் அதையும் விட அதிகமான சக்திகளையும் இனிமையையும் வெளிப்படுத்துகின்றார். And that is the purpose behind Rupa Goswami enumerating 64 qualities in Krishna and 60 in Vishnu. கிருஷ்ணரிடம் இருக்கும் 64 குணாதிசயங்களை பட்டியலிட்டு விஷ்ணுவினுடைய 60 குணங்களை பட்டியலிட்டதற்கு ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பட்டியலிட்டதற்கு இதுவே முக்கியமான காரணமாகும். All the forms of the Lord have infinite qualities. We cannot say 60, 70, 80, 100, 200, 5,000, a million. All the forms of the Lord are one and they're all unlimited. பகவானுடைய அனைத்து ரூபங்களும் எண்ணற்ற குணாதிசயங்களை கொண்டுள்ளன. அவை 64, 100, 120, 200 என்று நாம் எந்த விதத்திலும் அதை வரையறுத்து பார்க்க முடியாது. அவருடைய ரூபங்கள் அனைத்தும் அளவற்ற குணாதிசயங்களை கொண்டுள்ளவையே. But still, in each form, there are varying amount of qualities. இருப்பினும் அவர் எடுக்கும் ஒவ்வொரு அவதாரத்திலும் பல்வேறு விதமான குணங்கள் பல்வேறு நிலைகளில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. Therefore, we say other forms have 60 qualities. Krishna. ஆகவேதான் நாம் கிருஷ்ணருடைய மற்ற ரூபங்கள் 60 குணங்களை கொண்டுள்ளன, கிருஷ்ணர் 64 குணங்களை கொண்டுள்ளார் என்று வரையறுத்து பார்க்கின்றோம். But that is only to show the superiority of Krishna. இத்தகைய விளக்கங்கள் கிருஷ்ணருடைய மேன்மையை விளக்குவதற்காகவே சொல்லப்படுகின்றன. So, though the Lord has many, many forms, still we also understand that the supreme form is. பகவான் என்பவருக்கு பல்வேறு விதமான ரூபங்கள் இருப்பினும் உயர்வற்ற ரூபம் என்பது கிருஷ்ணரே என்பதை நாம் அறிகின்றோம். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா.
Krishna Maharaj, Dandavad Pranam. Maharaj, we see that the Lord appears based on the prayers of pure devotees like Shri Prahlad Maharaj. And though Prahlad Maharaj didn't specifically pray for his appearance, at the same time we see the Lord appears for the prayers of devatas. Generally, we hear that devatas are considered to be devotees with desires. So, how to understand this difference? பகவான் சாதாரணமாக தூய பக்தர்களுடைய விருப்பத்திற்காக அவர்களது வேண்டுதலின்படி தோன்றுகிறார். உதாரணத்துக்கு பிரகலாதருக்காக அவர் தோன்றினார். பிரகலாதர் வேண்டவில்லை என்றாலும் அவருக்காக அவர் தோன்றினார். அதே சமயத்தில் தேவர்கள் கேட்ட பொழுதும் அவர் தோற்றமளிக்கின்றார். ஆனால் தேவர்கள் என்பவர்கள் லௌகிக ஆசைகள் உள்ளவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். ஆக இந்த இரண்டு விதமான வேற்றுமைகளை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? The Lord appears for many purposes. பகவான் பல்வேறு விதமான காரணங்களுக்காக தோன்றுகிறார். So that Devatas may pray and then the Lord appears. தேவர்கள் அவரை போற்றி புகழலாம், வழிபடலாம், அதன் காரணமாக பகவான் தோன்றலாம். So therefore Krishna appears because the Devatas went to Brahma and Brahma prayed to Krishna. உதாரணத்திற்கு தேவர்கள் பிரம்மாவிடம் சென்று வழிபடுவதனாலும் அவரை கிருஷ்ணரை சென்று வழிபடுவதனாலும் அவர் தோற்றமளித்திருக்கிறார். That's one reason. அது ஒரு காரணம். But then of course the Lord appeared for other reasons as well. அதே சமயத்தில் பகவான் பல்வேறு விதமான காரணங்களுக்காகவும் தோற்றமளிக்கின்றார். So one of the other reasons, important reasons, is he wants to satisfy all those devotees who want to serve him in Vrindavan. அவர் அத்தகைய காரணங்கள் முக்கியமான காரணம் என்னவெனில் அவர் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு விருந்தாவனத்தில் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று தனது பக்தர்கள் கொண்ட ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காகவும். So Krishna fulfills all the different devotees and their desires. இவ்வாறாக கிருஷ்ணர் பல்வேறு விதமான பக்தர்கள் ஆசைகளை பல்வேறு விதங்களில் நிறைவேற்றுகின்றார். Hare Krishna Maharaj. Is that a sadhaka can take up worship of Hayagriva in order to get knowledge about Krishna and love him? கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தை பெறுவதற்காகவும் அவரை பிரேமிப்பதற்காகவும் பக்தர்கள் ஹயக்ரீவனை வணங்கி ஞானத்தை பெற முயற்சிக்கலாமா? Well, Hayagriva is worship for knowledge. ஹயக்ரீவர் என்பவர் ஞானத்தை பெறுவதற்காக வழிபடப்படுகின்றார். Material world they worship Saraswati. குருநாத். In the material world they worship Saraswati for knowledge. இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் ஞானத்தை பெறுவதற்காக மக்கள் சரஸ்வதியை வணங்குகிறார்கள். The Madhvas they worship Hayagriva for knowledge. ஆனால் மத்வர்கள் ஞானத்தை பெறுவதற்கு ஹயக்ரீவரை வணங்குகிறார்கள். However, the followers of Lord Chaitanya they worship Srimad Bhagavatam for knowledge. எப்படி இருப்பினும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றும் பக்தர்கள் ஞானத்தை பெறுவதற்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வணங்குகிறார்கள். Sukadeva Goswami. அது சுகதேவ கோஸ்வாமியை வணங்குகிறார்கள். Hare Krishna Maharaj. Next question is about your description about the Lord being bound by his devotee. So in one sense, devotees generally never desire to control Krishna. They desire to please the Supreme Lord, right? Yet there comes a binding aspect. So how to understand this? சாதாரணமாக பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக விருப்பப்படுகிறார்கள், அவரை கட்டுப்படுத்த விரும்புவதில்லை. ஆனால் இங்கு அவர் கட்டுப்படுத்தப்படுவதை பற்றி பேசப்படுகிறது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வோம்? Well, we can say that Krishna comes under control of the devotees. That's a symptom of bhakti. ஆகவே நாம் கிருஷ்ணர் பக்தர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வருகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அது பக்திக்கு ஒரு அடையாளமாகவே கூறப்படுகிறது. It's not the goal of the devotee. அது பக்தர்களுடைய இலக்கு அல்ல. So that particularly manifests at the stage of prema. அத்தகைய பக்தி என்பது பிரேமை என்ற நிலையில் வெளிப்படுகிறது. So the devotee desires prema in order that he can serve the Lord. ஆகவே பக்தர்கள் சாதாரணமாக பகவானுக்கு சேவை செய்வதற்காக பிரேமையை விரும்புகிறார்கள். But because of the intensity of that service, then the Lord comes under control of the devotee. ஆனால் அவர்களுடைய பக்தர்களுடைய சேவையின் உத்வேகத்தின் காரணமாக பகவான் அவர்களது கட்டுப்பாட்டிற்கு வருகின்றார். Similarly, the devotee wants to serve the Lord, so the Lord gives him a spiritual body, puts him in the spiritual world.
அதே போன்று பக்தர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்து வணங்குவது எதற்காக என்றால் தங்களுக்கு ஒரு ஆன்மீக சரீரத்தை கொடுத்து தங்களை ஆன்மீக உலகத்தில் நிலைநிறுத்துவார் என்பதற்காக தான். So the devotee doesn't desire to go to the spiritual world to get the spiritual body. These are results of his service. அதே போல பக்தர்கள் ஆன்மீக சரீரத்தை பெற்று ஆன்மீக உலகத்திற்கு போக வேண்டும் என்பது இலக்காக கொள்வதில்லை. ஆனால் அவர்கள் செய்யும் பக்தி சேவையின் காரணமாக அந்த ஒரு நிலை கிடைக்கின்றது, பலன் கிடைக்கின்றது. Similarly, the second quality in prema mentioned in nectar devotion, besides this coming under control of the devotees, is intense bliss. பக்தர்களுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் வரும் இந்த ஒரு தகுதி குணம் அல்லாமல் இரண்டாவதாக பக்திர சார்ந்த சூழலில் கூறப்பட்டுள்ள குணமானது பக்தர்கள் பெறும் உன்னதமான பேரானந்தம் என்பதாகும். But the goal of the devotee is not that he simply wants bliss. ஆனால் பக்தர்களோ பிரேமை அந்த பேரானந்தத்தை பெற வேண்டும் என்பதை இலக்காக கொண்டு பக்தி செய்வதில்லை. His goal is to please the Lord. அவர்களுடைய இலக்கு எல்லாம் பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்பதே ஆகும். And the result is the Lord is blissful and the devotee becomes blissful. ஆனால் பலன் என்னவென்றால் பேரானந்தத்துடன் பகவானை போன்று பக்தர்களும் பேரானந்தத்துடன் விளங்குகிறார்கள். Maharaj, we see that there's a 64 qualities in full or displayed only by Brajendra Nandana, or Krishna in Dwaraka and Mathura also displays that 64 qualities. கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்தும் முழுமையாக வெளிப்படுத்தும் 64 குணங்கள் என்பது பிரஜேந்திர நந்தனான கிருஷ்ணரை பிருந்தாவனத்தில் மட்டும் வெளிப்படுத்துகிறாரா அல்லது துவாரகா மற்றும் மதுராவிலும் கூட வெளிப்படுத்துகின்றாரா? Well, to some degree in Mathura and Dwarka, these qualities are displayed. ஓரளவிற்கு இந்த குணங்கள் மதுராவிலும் துவாரகாவிலும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. So he still has a very beautiful form, though it is a little bit less sweet than the one in Vrindavan. அவர் மிகவும் வசீகரமான அழகுமிக்க ஒரு சரீரத்தையே கொண்டிருக்கின்றார். ஆனால் அது வந்துட்டு விருந்தாவனத்தில் இருப்பதை விட கொஞ்சம் இனிமையான தன்மையை குறைத்து வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. And he's surrounded by many different types of devotees, Sakya Rasa or Dasya Rasa or Vatsalya Rasa or Madhurya Rasa. மேலும் அந்த இடங்களில் துவாரகாவிலும் மதுராவிலும் பல்வேறு விதமான பக்தர்கள் பல்வேறு விதமான ரசங்களில் சாக்கிய ரசம், மதுரை ரசம், வாத்சல்ய ரசம் என்று பல்வேறு விதமான ரசங்களை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். But that is mixed with Aishvarya. ஆனால் அவை அனைத்தும் ஐஸ்வர்யத்துடன் கலக்கப்பட்டவையாக திகழ்கின்றன. So the sweet aspect is a little less. ஆகவே அங்கு அந்த இனிமையான தன்மை என்பது சிறிது குறைந்த அளவில் வெளிப்படுகிறது. And of course, pastimes. He has pastimes in Mathura and pastimes in Dwarka also, but the sweetest pastimes are in Vrindavan. அதே போன்று அவர் மதுராவிலும் துவாரகாவிலும் கூட பல்வேறு விதமான லீலைகளை வெளிப்படுத்துகின்றார். ஆனால் விருந்தாவனத்தில் வெளிப்படுத்தும் லீலைகளே மிகவும் இனிமையாக திகழ்கின்றன. So in the Bhagavatam, there's an elaborate description of Krishna with the queens in Madhurya Rasa. ஆகவே பாகவதத்தில் கிருஷ்ணர் தனது ராணிகளுடன் மதுர ரசத்தில் இருப்பதை பற்றி பலவிதமான விளக்கங்கள் உண்டு. But it is slightly less than the Madhurya Rasa with the gopis. ஆனால் அத்தகைய விளக்கங்கள் விருந்தாவனத்தில் அவர் கோபிகளுடன் கொண்ட அந்த மாதிரி ரசத்தின் விளக்கங்களை விட சிறிது குறைந்ததாகவே காணப்படுகிறது. But Krishna doesn't play his flute in Mathura and Dwarka at all. மேலும் கிருஷ்ணர் மதுராவிலோ அல்லது துவாரகாவிலோ தனது புல்லாங்குழலை வாசிப்பதில்லை. Jai. Maharaj, the next question is, we just read that the Lord appears for the pleasure of his pure devotees. But we also see that the pure devotees are eternally present with the Lord in the eternal abode. So why Krishna comes here in the material world for the pleasure of his devotees? நாம் இங்க விளக்கங்களை பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் தன்னுடைய தூய பக்தர்களுடைய விருப்பத்திற்காகவும் அவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவும் அவதரிக்கிறார் என்று. ஆனால் அவருடைய தூய பக்தர்கள் எப்பொழுதும் நித்தியமாக பகவானுடன் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது அத்தகைய ஒரு அவசியம் எங்கு ஏற்படுகிறது, எதற்காக ஏற்படுகிறது? There are some devotees who are performing sadhana and approaching prema in the material world.
இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் சில பக்தர்கள் சாதனை செய்து அதன் மூலமாக பிரேமை என்றதை அடைய முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். They feel great separation. அத்தகையவர்கள் விரகத்தில் விளங்குகிறார்கள். And the Lord responds to that. அதற்கு பகவான் பிரத்யேகமாக பிரதிபலிக்கின்றார். For instance, we find that the sages of Naimisaranya prayed to develop the mood of the gopis, so they became gopis, and then the Lord came in the material world and fulfilled their desire. உதாரணத்திற்கு நைமிஷரணத்தில் உள்ள முனிவர்களை நாம் பார்க்கலாம். அவர்கள் தாங்களும் கோபிகளை போன்று இருக்க வேண்டும் என்று மிகவும் ஆழ்ந்த விருப்பம் கொண்டு இருக்கும் பொழுது பகவான் அவர்களை திருப்திப்படுவதற்காக அவர்களுக்கு கோபிகள் என்ற நிலையை கொடுக்கிறார், அவர்களுக்கு துணையை இருக்கின்றார். Maharaj, there is a statement. What does meditating upon Guru, your devotee, as your Swarupa mean? Come again in the question. Yeah. What does it mean? Let's meditating upon Guru, your devotee, as your Swarupa. பக்தர்கள் அவருடைய சுரூபமாக குருவின் மீது தியானம் செய்வது என்பது எதை குறிக்கிறது? Where is that stated? இது எங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? This was an online question, Maharaj. So we have to see the context. நாம் எந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பற்றி கவனிக்க வேண்டும். Maybe it means the sarup of the guru, or the guru in his true sarup. I don't know. இது சரியாக கேள்வி கேட்கப்படவில்லை. முழுமையாக குருவினுடைய சுரூபமா அவர் எந்த சுரூபத்தில் இருக்கிறார் என்பதை பற்றியா என்பது விளங்கவில்லை. Maharaj, how can one practice Raganuga sadhana in lower stages to attain Raganuga prema? ராகானுக சாதனா என்பதை ஒருவர் தன்னுடைய கீழ்தளங்களில் எவ்வாறு பயின்று ராகானுக பிரேமை என்பதை அடைய முடியும்? So the Nectar Devotion says the qualification is that a great greed to follow after and develop the same sentiments as the people of Vrindavan. சிந்துவில் சொல்லப்பட்டிருப்பது என்னவென்றால், விருந்தாவனத்தில் உள்ள பக்தர்களை போன்றே தனக்கும் ஒரு பக்தி வேண்டும், அந்த ரசனை வேண்டும் என்று பக்தர்கள் கொள்ளும் காழ்ப்பு என்பதே மிகவும் அவசியம் என்பதாகும். Maharaj, regarding that previous question which was asked online, it's referred from 11-11-28 basically, and it's from Saratha Darshini. That's the context from which they are asked. Saririka Bhasha. Well, that's Shankaracharya. Saratha Darshini. Yeah, Saratha Darshini. Oh, Saratha Darshini. Yeah. Which one? Which text? 11-11-28. Same words. Same words. 11-11? 11-11-28. Same words, Maharaj. Oh, okay. 11-11-28. You're saying that says in a commentary. Yeah, from the purport. Yeah. I have to look it up and see. அது ஒரு விளக்க உரையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை நான் பார்த்த பிறகு என்ன என்றது விளக்க முடியும். Just a final question, Maharaj. We see that Lord Chaitanya Mahaprabhu has visited the temples in South India where other forms other than the Supreme Lord are worshipped. So, how to understand this? What was the purpose behind this? What is that? No, when Lord Chaitanya Mahaprabhu traveled in South India, he has visited temples where other forms of the Lord or forms other than the Lord are worshipped, like the devas. Yeah. Oh. Yeah. So how to understand this? So we understand that the other forms are servants of the Lord. பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் தென்னிந்தியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் செய்த பொழுது அங்கு பகவான் அல்லாமல் மற்ற ரூபங்கள் உடைய கோவில்களை கூட தரிசித்தாரே. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? அதற்கு குருமராஜ் அவர்கள் சொல்லும் பதில், அவர்களை பகவானுடைய சேவகர்களாக எண்ணி தரிசித்தார் என்பதாகும். So there's nothing wrong with worshiping the devatas as servants. ஆகவே தேவதர்களை பகவானுடைய சேவகர்களாக எண்ணி வழிபடுவதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை. Okay. Thanks a lot, Maharaj. Great, Maharaj.
ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवतम की जय। हिज होलीनेस भानु स्वामी महाराज की जय। शिव इंग्लिश एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Hare Krishna, dear devotees, let us all chant the Hare Krishna Maha Mantra for the well-being of all the afflicted devotees, particularly Madhava Kinkari Devi Dasi from Vilivakam. Mataji is in ICU, bit difficult, in terms of health. So we request all the devotees to pray for her. In fact, she and her two daughters are also with COVID, but the daughters are better. So we will request devotees to chant for that Mataji 3 times for the quick recovery of Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much. So we request devotees to join the evening program, 7 to 8, Nrsimha's pastimes, and 8 to 9 we have the prayer session. The more the devotees pray, it will be helpful for all the devotees who are afflicted by COVID to overcome the disease. Thank you very much. Hare Krishna.